Bangladesh witnessed colorful celebrations of Chaitra Sankranti, marking the end of the Bangla year as traditions and cultural festivities unfolded across the country. From bustling city fairs to village rituals, the day reflected a rich blend of heritage and devotion. In Munshiganj, a unique spectacle drew attention. The centuries old Lal Kach festival stood out, where devotees transformed into symbolic warriors of Lord Shiva, celebrating faith, community, spirit, and hope for a new year. Bangladesh came alive with vibrant celebrations of Chaitra Sankranti, marking the final day of the Bangla year as communities across the country immersed themselves in color, culture, and ritual. From the capital to rural heartlands, fairs, pitha meals, and musical performances highlighted the nation's deep rooted traditions. In a village in central Bangladesh, one of the most striking customs unfolded as Hindu devotees prepared for the unique Lal Kach festival. Bright red paint was carefully smeared across their bodies until they were fully covered in a vivid crimson hue. After checking their reflections and adjusting their costumes, they stepped out, transformed into the legendary red glass warriors of Lord Shiva, parading through the streets in a ritual passed down through generations, symbolizing the triumph of good over evil and hope for renewal. এটা চৈত্র সংক্রান্তি বলে। এটা হচ্ছে আপনার চৈত্র মাসের শেষ দিন যেটা ওটা হচ্ছে আপনার কি বলে ওটারে দুই দিন দুই বেলা যেটা সকালে হচ্ছে আপনার মহাদেব আর হচ্ছে পার্বতী আর বিকালে শুধু মহাদেব আর হচ্ছে লাল কাশ যেটা বলে মানে মহাদেবের যে সৈন্য সামন্ত যেগুলো ওইটা। Amid the thunder of dhols and the wail of trumpets, dozens of red-painted devotees marched through the streets of Munshiganj with swords raised high, marking the occasion with energy and devotion. The centuries-old ceremony honors Lord Shiva and Goddess Parvati, with devotees believing the red color represents Shiva's divine army descending to cleanse the world of negativity before the new year. খারাপদের বধ করে নতুন সূচনা করার জন্য নতুন বছরকে আগমন করার জন্য এটা আমাদের করা হয়। এটা হলো আপনার 80-90 বছর আগেকার অনুষ্ঠান, বুঝছেন? অনেক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান আমাদের বিক্রমপুরে একমাত্র এখানে এই কাস্তানটিটা হয়, মহাদেব পূজা হয়, এখানে অনেক মেলার মতন হয়। কেমন লাগে এখানে দেখতে? ভালো ভালোই লাগে, ভালোই হয়, সবাই হিন্দু মুসলমান এখানে ভালোই লাগে। The red pigment, traditionally made from turmeric and lime, symbolizes purification, strength, and courage. According to local belief, the ritual represents Lord Shiva's descent to earth with his warriors to drive away evil forces and bless the coming year. As the sun sets and the rhythmic beats slowly fade, the red warriors continue to dance, keeping alive a centuries-old tradition that goes beyond ritual. In its colors and collective spirit, the Lal Kach festival stands as a powerful reminder of cultural continuity, shared heritage, and the enduring hope for renewal that each new year brings.